Onyankopɔn enhyira wo onye okese na ne humobro ene na adom no entoso minim de ma oreho ewa abrabo mu minim adwene a odwene ewo de suum na wontimi nna ene me kanfo Yesu Kristo ama se na Yesu Kristo yo defo but enna me no wumi enunti obeye hiani senia ye beye odefo iti se Yesu ewu ami aba beye adefo dia ene me ndwene ewa abrago mu na emu fa wo haw ene odadwene nyina etu Yesu Kristo so fama Yesu Kristo na odwene wo ene mene wo ba be kasafa adwene ho me pese me ma wo ti ase se men dwene na Yesu Kristo odwene wo se Yesu Kristo endwene wo ho a aka onsane emfiri na henie mu emma na emom enam se Yesu Kristo adwene wo ho nti no ena osane efiri na henie mu ebaaye menu mienu nti me ba we hu ne maame enu nti na ofre ne maame no enti mo hwe video na me ba Nyankopɔn enhyiram mene mo kasa fa adwendwen kum sunsun adwendwen ema okra ebutu adwendwen ema wo pa wo Nyankopɔn mumu wan wetimi adwendwen da krompo atimi di pasa fa baako aka ne tentene ho adikuma we ana adiketo awe mpo muntimi nya adenti na abedwendwen adenti na abedwendwen Luke chapter 12 verse number 22. Luke chapter 12 verse number 22. Na okachire na esuafo no se yenti mi se mo se mo ndwendwen mo kra ho se eden na yebedi ana mo nipadua ho se eden na yebefura Bible se Yesu Kristo ni esuafo no na mo hu se esuafo no dwendwen yomu bedie yomu be hyene yomu befura enu nti na ponsam de to mu sintidua ma me si adwendwen ekum sunsun adwendwen betimi ama wahye ho akonfo adwendwen ebetimi ama wewu adwendwen betimi ama ya ne kese abo mesra wo Nyankopɔn emobrohu ene na adom ema se oma wa hodini a wobetimi de twia fa adwendwen so Yesu Kristo se mo ndwendwen mo kra ho se eden na mo bedi ana mo nipadua ho se eden na mo befura okra ensene aduane na nipadua ensene ntoma okra no ensene aduane na nipadua no ensene ntoma okra no ensene aduane na nipadua no ensene ntoma minya barima adenti na wodwendwene no wakwa ye bonni etia wo Nyankopɔn de ubedi nti o ton ho ama bema
deɛ wobɛhyɛ nti wotɔ no ama bɛrima akɔ akɔtɔ braise ne ɛhɛ anaasɛ wakɔ akɔtɔ ataade bi deɛ wobɛdi nti wokɔ akɔkɔ mu nnua ɛde no agye sikaduro wɔn na ɔde ne ho ato Onyankopɔn so Onyankopɔn gu n'anim ase wɔn na ɔde ne ho ato Onyankopɔn so Onyankopɔn anya ama no sɛnea ɔyɛ maa David na ɔyɛ maa Solomon na ɔyɛ maa Isaiah na ɔyɛ maa Jacob no na ɔyɛ maa Job no saa na Onyankopɔn so edu so ɔbɛyɛ ama ma wadwendwen no ɛntwe mata Onyankopɔn ɔsi ɔkra ɛnyɛ nsene aduane na nipadua ɛnyɛ nsene ntoma ana monhwɛ anene sɛ wɔngu na wɔntwa monhwɛ anene verses 24 no sɛ monhwɛ anene sɛ wɔngu na wɔntwa na oni efiase ana ɔsan nanso Onyankopɔn yɛne wɔn sene bɛn na monsene enomaa mpo enoma mpo a ɔmo nnɔ na ɔmo empam no Onyankopɔn kae ɔmo na wo nipa da sani a ɔhome ne nkwa home egu Mami gya adwendwene papa gya adwendwene wadwendwen saa mmere na usum ye mu nyinaa ye nisu nko a uma okra di areho dodo nti na pressure ɛwɔ so pressure ba so too much nti ama okra araho ene me hye nkura o Kristo mu sɛ fa wadwendwen no fa dan Onyankopɔn na ɔbɛyɛ ama wate men kɔ bosom so men kɔ odunsini hɔ odunsini entimi mmoaw bosom entimi mmoaw na de obetimi aboaw ɛne Onyankopɔn Isaiah chapter 3 verse number 10 ɔse ka kyerɛ ɔteneni ni sɛ ebesi ne yie na obedi na aba ene ebesi uye wate de odu nsa beka bi ebe wie uye se wa hyase ne hwa wie ye be kukuruku se ne wutɔ na ye mpa me hye nkonto abrabo mu se wode wo ho to Onyankopɔn so Onyankopɔn be ma de nyina di abo an wie uye de adwendwene bi eka bi da ne so na wontumi entua no Onyankopɔn ehu ne mɔbɔ na wontua ama no mesrɛ Onyankopɔn adom ani ne hu mɔbɔ sɛ ensane ɛwɔ so 1 Timothy chapter 6 verse number 6 ɔse na nyamesompa a abodwo wom mu yɛ adenya kɛseɛ ɔse nyamesompa a abodwo wom no ɛyɛ adenya kɛseɛ na yɛmfa hwee ama wiase nanso yɛntumi mfa hwee mfiri mu nkɔ nyamesompa a abodwo wom yɛ adenya kɛseɛ yɛmfa hwee ama wiase na yɛmfiri wiase so a yɛmfa hwee mfiri mu nkɔ na sɛ yɛwɔ nnuane ne deɛ yɛde kata yɛn ho a moma ɛno ara nso hɔ ma yɛ ma me ade na odwendwen yɛwɔ aduane a yɛbɛdi yɛwɔ atare a yɛbɛhyɛ yɛma ɛno ara nso hɔ ma yɛ ɛno na nyamesompa no ɔsisi yɛwɔ deɛ yɛbɛdi ɛne deɛ yɛbɛhyɛ yɛma ɛno ara nso hɔ ma yɛ deɛ wobɛdi enti wɔn sɛ wotɔn ho ama bɛrima wodi obi kunu eti edwaman boso de wobɛkɔ sɛ yɛmu ade na wodwendwen asɛ wo nipadua no wetimi adwendwen enya deɛ wopɛpɛn dabi for adwendwen no
Fatwa onyankopon so. Osi mo amasho ane so Abraham ko mubu. Mo mra me chen na meje mo ahome. Osi si yenya de ebedi. Eni na yenya de ye besha. Yema eno enso hoara eman. Na wona ope won ho enya no ehwe insohwem ni efidie ni nkwasia akono a enyem manipa na etwe won kogu oseye ni ojira mu etwe won ekogu oseye ni ojira mu wona ope omo wenya intem ehwe nkwasia akono. Verse 10 mpo ene kumi no ose na boni nyina ehini eni sikape a ebinum di ekiri yira kwan na odi ya opi wo won boni nyina ehini eni sikape boni no ni nyina ehini eni sikape dia boni adoso wiase nyina eni sikape nipa pen ho nyantem nipa epen ho nyantem. Jeremiah chapter 17 verse Jeremiah chapter 17 verse number Jeremiah 17 verse number 11. Jeremiah 17 verse number 11. Jeremiah 17 verse number 11. No. Jeremiah 17 verse number 7. No say, "Dio ope ade enya na we nya no ne trene so no te se akokohwede a obutu nkosua a enye ono na oto eso obebu ni nam fa eja na ewie no mu na ewieye no mu no ebe wie no na ewieye no mu no ebe ye no okwasea your pen when yantem etisa kokohwede a obutu kosua so enye ne dia obebu nkwa na mu nyenu na ekire obe ye okwasea ene obehu obituary gone too soon 20 years 19 years 30 years 35 years sikedru openi wenyantem odwindwin di obedie di obehye di obehia se watokuru lies ana watoka eno saa adwindwin no ene de ye kose oseyi eno na ede ye kọ amanam enti ma wadwene enye onyankopon adwene na osusu ye enye onyankopon susu ye onipa be susu na nso ejine tuo no efiri onyankopon nche na eba enti ja adwendwen no na fu adwendwen etoa onyankopon ewo ne doba Yesu Kristo di amen. Onyankopon nhyira na onye okese na adom ne ne mobru hu ento so na adie biara adom sabeka no enwie peyo me da wasise de bia o subscribe ewo Wise Man Success ewo YouTube na o share video no so nkopon nhyira na onye okese o Yesu Kristo di amen.